by DRX. If you have any questions for the team, please use the Zoom hand raise feature. First question from Kushal at Sportskeeda. Hey guys, my question would be for Mako. I would like to ask, did the Viper pick on Ascent from Lau to throw you guys off at first? And if yes, how were you guys developing a counter to it throughout the game? 먼저 마코 선수한테 드리는 질문인데요. 이제 상대가 어센트에서 바이퍼 픽을 가져갔는데 그 부분에서 좀 팀 전체가 당황을 했던 것 같은지, 그리고 여기에 어떻게 대처하려고 했는지 궁금합니다. 사실 여러 팀과 스크림하면서 바이퍼를 만났던 적이 그렇게 많지 않아가지고 저희의 대처 방법이 살짝 미숙했던 것 같고, 당황은 안 했었는데 그냥 방법이 미숙했던 것 같아요, 막는 방법이. So while we were scrimming here in Brazil, we did not meet a lot of teams that picked up Viper on Ascent a lot. So yeah, it was kind of new to us. And it did not throw us off, but yes, indeed, we had a tough time kind of adapting to it. Thank you. Thank you. Next question from Fomos. Thank you. 네, 안녕하세요. 수고 많으셨습니다. 저는 감독님께 질문 드리겠습니다. 우선 이 질문이 먼저 나왔어야 됐던 것 같은데 경기 전체에 대한 좀 감상, 소감 좀 부탁드리고 그다음에 저번에 이제 인터뷰 하셨을 때 32강전에서도 떨어져도 상관없지만 잘 되면 4강전을까지 갈 것 같다라고 예상을 그때 하셨는데 뭐 어쨌든 좋든 나쁘든 말씀하신 대로 됐던 것 같습니다. 이런 부분까지 생각을 했을 때 어느 정도 팀에 대한 객관화가 됐기 때문에 그런 말씀이 가능하셨던 건지 그런 거에 대한 의견도 좀 부탁드립니다. 일단 대회를 치르면서 저희가 배워나간 부분들은 굉장히 많다고 생각을 하고 있고요. 4강전까지 안착할 수 있다고 좀 자신했던 이유는 C9전이 핵심이라고 생각하는데 C9전을 이기면 그 다음 매치들은 좀 쉽게 올라갈 거라 생각했고 4강전에서도 라우드만 이기면 전 개인적으로 우승도 노려볼 수 있다고 생각을 했었는데 좀 4강전에 져서 좀 굉장히 좀 아쉬운 건 사실이고요. 사실 뭐 얻어가는 건 있고 뭐 이벤트 매치인 건 맞지만 뭐 대체적으로 저희는 얻어가는 게 좀 많아서 사실 굉장히 만족을 하는 대회라고 생각을 하고 있습니다. So the question was for Termi, and the question was, well, what's your overall evaluation of today's match? And in the last interview, you said it doesn't really matter how far the team goes, but you predict that DRX will make it to top 4. So what was the decision or the thought process behind that predictions? And the answer was, well, I think overall we had a lot of takeaways during our time in Brazil. We learned a lot even today. And the reason why I said the DRX can make it to semifinals was because, well, the main pivotal moment was after we defeated C9. We thought other matches would be easier. And I felt like if we defeated Lao today, if we won today, we could potentially win the whole thing. So it's a little bit of bummer that that didn't happen today. And even if this was an event match, we learned a lot and we had a lot of takeaways. So. Thank you. Next question from Adarsh at Sportskeeda. Hey. My questions were stacks. So DRX had the best performance for an Asian team here at Lock-in. What are some of your takeaways from the event, and how confident are you about the team ahead of the upcoming Pacific League split? 스택스 선수에게 드리는 질문인데요. 이제 DRX가 퍼시픽 리전에서는 가장 좋은 성적을 거뒀는데 이번 대회 통해서 어떤 것들을 많이 배운 것 같고 이제 다가오는 VCT에서 얼마나 좋은 모습을 보여줄 것 같은지 물어봅니다. 일단은 락인을 통하면서 저희가 제일 궁금했던 이제 모든 나라의 모든 지역의 이제 조합이나 메타 같은 게 제일 궁금했는데 그게 좀 풀린 것 같고, 그리고 이제 저희가 이제 퍼시픽에서도 잘할 것 같긴 하지만 그래도 이제 퍼시픽도 만만한 상대가 있는 게 아니기 때문에 저는 조금 고전하거나 아니면 저희가 쉽게 이기거나 할 것 같습니다. Well, through our journey here in Lock-in, we were able to gauge how we would match up against other teams in the world, and we had a better understanding and greater idea on the meta and also the compositions that the other teams would be running in the future. And I think Pacific region, it's going to be tough. We have strong contenders here, so I think it's either
that we really dominate or that we are going to have a tough time? All right, thank you. Next question from Vincent. Thank you very much. A quick question regarding your compositional changes. We have seen that you have both on Ascent as well as on Pearl and Fracture have taken a lot of time in the compositional changes. What was the thought process behind those, and why did you step away from some of the controllers you played? Thank you. Who was the question for? Excuse me, a general question. Whoever wants to answer the question. 아무나 얘기해 주시면 되는데요. 일단 DRX가 이번 경기에서 많이 조합을 바꾼 것 같아 보였는데 뭐 어센트에서나 펄에서나 프랙처에서나 조합의 변화를 줬잖아요. 이제 쓰던 전략가들을 왜 쓰지 않았는지, 왜 변화를 줬는지 궁금하다고 합니다. 제가 대답하겠습니다. 뭐 아까도 말씀드렸다시피 저희는 여기서 얻어가는 게 많다고 말씀드렸잖아요. 그게 조합적인 부분도 저는 굉장히 많다고 생각을 하고 뭐 완벽하진 않지만 저희는 최대한 이것저것 다른 요원들을 좀 테스트하는 과정들이 많았다고 생각을 해서 사용한 것 자체로도 전 이미 얻어가는 게 있다고 생각을 해서 뭐 많은 것들을 트라이했던 대회라고 생각을 하고 있고요. 뭐 그런 부분 때문에 좀 많이 바꿨던 것 같습니다. Well, as I told you, we had a lot of takeaways during this tournament, and a lot of it came down to the compositional element as well. We wanted to try different agents, how that would work. And the fact that we got the chance to test it in a match setting and a pro level, I think that's a huge bonus for us. Thank you very much. Thank you. We have a question in the room. Hi guys, this is Ariela from Valorant Zone, and this question is for Stacks. Even though you guys lost today, and DRX have a lot of Brazilian fans here, and many people shared for you guys during this tournament, how it was to feel the Brazilian love? 마지막만 좀. 브라질 사랑을 받은 게 어떤 기분인가요? 일단은 브라질 팬분들한테 경기하기 전까지 라우드랑 하기 전까지는 사랑을 굉장히 많이 받았었거든요. 근데 이제 라우드랑 하고 나서부터 이제 우 소리가 진짜 많더라고요. 근데 거기 우 할 때 제가 이렇게 한번 해주니까 갑자기 환호성으로 바뀌더라고요. Well, I mean, we did receive a lot of love up until today, but going up against Loud, there were a lot of boos on our side from the fans. But I went like this, the Loud signature with the Loud gesture, and a lot of the fans kind of like started to cheer for us again. Thank you. Next question from Star Factory Sons of Chaos. Hi guys, nice to meet you. My question is for Stacks. In the first two maps, you weren't playing at the level you had been showing. After the tier map, we could see you play much better. What was the reason like for the tier map when you were down 2-0 in the series? 이제 3세트 때부터 경기력이 살아나는 모습이었는데 이제 그 전 맵들에 비해서 3세트부터는 어떤 변화가 있었냐고 합니다. 일단은 첫 번째, 두 번째 맵은 저희가 아이스박스는 자신 있었는데 첫 번째 맵은 상대가 잘하는 맵이기도 했고 고전할 거라고 생각을 했지만 너무 처참하게 발렸지만 그랬지만 이제 3맵에서는 이제 그냥 상대도 저희를 모르고 이제 우리는 상대를 아니까 조금 더 그런 거에 좀 더 좀 활용을 땡겼던 것 같아요. 우리가 상대를 네, 좀 알고. 네. Well, during the first map, we thought it was going to be tough for sure. It's one of the strongest map for Loud. And in terms of Icebox, the second map, we were pretty confident that we were going to win, but it didn't happen that way. But starting from the third map, I think we had an advantage of having a lot of data and knowing what they would do, all the strats and comps they were running. You know, on the opposite side, they probably didn't know because they didn't have a lot of data on what we're going to do. So I think we had that advantage and edge over them. Thank you. Thank you. Next question from Arnab. Hey guys, great series. You guys played really well. My question is open for everyone. Do you feel like the crowd influenced the game with the sort of cheering and everything? How has the crowd affected the performance, do you mean? Yes, that's what I meant. 아무나 대답해 주시면 되는데 이제 브라질 관중들의 뭔가 열띤 응원이 경기력에는 어떻게 영향을 줬는지 궁금하다고 합니다. 제가 답할게요.
일단은 약간 되게 기분이 뭔가 팬들이 많았어가지고 환호성도 엄청 좋고 그랬어가지고 되게 무슨 엄청 큰 무대 축구 경기장에 있는 느낌이었고 오히려 그런 거 덕분에 좀 더 즐기고 졌는데도 재밌는 추억 쌓았다는 느낌으로 진 것 같아서 배우는 것도 많고 오히려 좋은 경험했다고 생각해서 너무 좋았어요. Well, it was a full house, and with all the energy and the support from the fans, I felt like we were kind of in the middle of the football stadium with so much energy and just a lot of love from the fans. And despite the loss, it was a great opportunity to meet the fans, build experience, and have great memories. Thank you. Thank you. We have another question in the room. Hello. Hi, this is Bruno for Mais Sports. My question is for any of the players or the coach. In League of Legends, we used to say that in franchising system, teams don't have many opportunities to play against teams from other regions. So what do they think about having just a little opportunity, like 3 or 2 tournaments in a year to face other teams and other metas? Thank you. 이제 아무한테나 드리는 질문인데 일단 롤 쪽에서는 프랜차이즈 시스템 도입 이후에 이제 다른 지역 팀들과 많이 겨뤄볼 그런 기회가 별로 없다는 말이 나오고 있는데 이제 발로란트 팀은 1년에 한 2-3번 정도 해외 팀들과 다른 지역 팀들과 겨뤄볼 수 있게 되잖아요. 이런 뭔가 기회나 그런 몇 번, 한 2-3번 만나는 게 어떻다고 생각하는지 궁금하다고 합니다. 이게 사실 세계 대회가 기회가 많아가지고 퍼시픽 리그 한 번에 세계 대회 2번인가 3번이잖아요, 이번 연도가. 그래서 원래 한국에서는 우물안 개구리 느낌이었는데 이제 세계 대회를 접할 기회가 더 많아져서 저희 실력 향상에도 조금 더 도움되는 것 같고 전 전체적으로 세계 대회를 많이 하는 게 저희한테 더 좋을 거라 보고 있어요. Well, in total, we have 2 VCT and also 3 international events, including this one this year. So I feel like it's a great opportunity and chance for us to get that experience, try to figure out what the meta is like for the other international teams. I just think in general, we get plenty of experience. Thank you. Next question from Fomos. Yeah, thank you. 저는 알비 선수한테 질문 드릴게요. 뭐 이번에 그 개막 때도 드렸던 질문이랑 비슷한 내용인데 아무래도 제스트 선수나 뭐 감독님이나 해서 얘기하면서 가장 이제 키포인트가 될 선수로 본인을 지명을 하셨어요. 경기 전반적으로 이렇게 다 지나가서 좀 회상을 해봤을 때 본인이 지금 4강까지 오는 과정에서 그래도 좀 어느 정도 성장을 할 수 있었던 건지 거기에 대해서 좀 소회를 좀 들려주시면 좋을 것 같습니다. 이번 대회를 하게 되면서 가까이 마이크. 일단 이번 대회를 하게 되면서 일단은 제가 얻어가는 것도 많이 있지만 일단은 이번 대회에서는 저의 조합 변화 이런 게 좀 많이 있었거든요. 그래서 그거에 대한 이제 뭐 테스트를 많이 한 겸 이제 뭐 그거 플레이해서 이제 그런 뭐 짬이 생겼달까 이제 그런 게 있긴 한데 그래도 일단은 그런 거 덕분에 제 실력이 느는 것도 있고 그리고 뭐 어디든 대회에서 다 잘하는 모습 보여드리려고 일단은 개인 연습을 많이 했던 것 같고 그래서 뭐 그냥 좀 특별한 거 없고 그냥 열심히 연습해서 그나마 이제 좀 성장을 많이 하게 된 것 같아요. 근데도 아직 부족한 모습이 많이 보여서 다음 대회도 계속 열심히 할 예정입니다. Well, the question was for RB, and this is in kind of the same line as the question that he asked in the opening match. Well, Zest and Termi picked RB as the key player coming into this tournament. So how much do you think you were able to grow as a player, and what did you make of all the progress that you made in Brazil? And his answer was, well, I definitely learned a lot, and our goal coming here was to integrate more of compositional changes. So I think this Brazil tournament was a great testing ground for all of that. And also I get to experience
playing more compositions. So I think I'm more comfortable on playing those different comps. And personally, I try to stay consistent. So I crunched in the hours and I always tried my best, always having a lot of practice on scrims and also in my personal time as well. I know I'm not perfect yet. So I just want to keep going and keep making progress. Next question from Arnav. Yeah, my question is again open for everyone and feel free to jump in. I just wanted to know how was all of your overall experience here in Japan, here in Brazil, especially for VCT Locking, where we saw every team play from the franchise league or the partnership league. So, what are your takeaways from every team you saw? 아무나 대답해 주시면 되는데 이번 브라질 대회에서 이제 세계 모든 팀들을 만나볼 수 있었잖아요. 좀 느낀 점이나 배워가는 점이 있는지 물어봅니다. 제가 답할게요. 일단은 저희가 앞으로 VCT 퍼시픽 리그 하면서 한국뿐만 아니라 여러 지역 팀들도 만날 거고, 여기 대회에서 스크림도 하면서 유럽, 북미, 브라질, 남미 많은 팀들을 만났었어가지고 저희 팀적으로나 개인적으로나 팀 실력 향상에 엄청 도움이 된 것 같고, 앞으로 퍼시픽 생각해서도 되게 좋은 대회였던 것 같아요. Well, his answer was, well, heading into VCT, I think having the chance to, we'll be facing teams that were in the different regions before, and being able to scrim a lot of teams from NA, LATAM, Brazil, and EMEA region here, I think it really helped us grow and it really helped us add to our game. So yeah, I think overall it was a really good experience and kind of a warm up for us heading into VCT. Thank you. Next question from Declan at Deserto. Hi, my question is for Coach Tierney. Is this tournament the last time we'll be seeing Zest in the starting lineup? 감독님께 드리는 질문인데요. 이번 대회가 제스트 선수를 주전으로 보는 마지막 대회인지에 대해서 물어봅니다. 전혀 아니고요. 전혀 아니고요. 저희는 뭐 내부적으로 뭐 혹시나인 선수를 끼고도 테스트를 해보고 뭐 제스 선수를 끼고도 테스트를 해보고 있지만 지금까지는 정해진 거는 전 없다고 분명히 말씀드릴 수 있을 것 같고, 이게 제스 선수뿐만이 아니라 어떤 선수가 혹시나인 선수랑 바뀔지는 그 누구도 모른다고 저는 생각을 하고 있고, 뭐 정해진 건 없다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. No, not at all. Nothing's fixed yet. We're still trying different things with Zest and with Foxy9 and the roster. And it doesn't only apply to Zest. I mean, anyone could be switched out or subbed in. Foxy9 could be subbed in for just any player on the team. Thank you. Next question from Rabia. Hello everyone, great series. You guys played really well. My question is open for everyone. You know, the crowd was very loud. They were like supporting loud. But like my question is, because of their sound, did you guys have like any issues while hearing, for example, footsteps or spike diffusing, etc., or like it was all okay? 일단은 관중들 때문에는 오히려 더 좋았던 기억밖에 없고 더 재밌는 거밖에 없어가지고 딴 건 없고, 그냥 이제 뭐 없던 것 같아요. 그냥 조금 날씨 영향이 조금 받는 거 빼고는 없던 것 같아요. 날씨 영향. Well, no, it just made it more exciting for us to have all the fans in the stadium. I don't think it hindered our performance. I think it had more to do with the weather. Thank you. Next question from Thank you. Next question from Solgi VLR Blix GG. Solgi, if you're speaking, you are muted. Oh my God, I'm so sorry. Okay. So this question is for anyone who'd like to ask. So, I just want to know who do you see as the most likely team to win the event after such a close match against Loud, and especially since you've also played against Fnatic and the Navi core in the past? 아무나 대답해 주시면 되는데 이제 나비도 푸나틱도 전에 만나봤고 라우드랑 방금 경기를 끝냈잖아요. 누가 우승할 것 같은지 예측 부탁드립니다. 사실
세 팀 다 뛰어난 팀이어가지고 그날 그냥 밥 잘 먹고 잠 잘 자고 컨디션 좋은 팀이 이길 것 같아요. Well, all of them are like really strong team. They are really solid teams. So I think it depends on who had the better breakfast, who had the better sleep the day before, and who's really feeling it on the day. All right, thank you. Thank you. Final question from Fomos. 땡큐. 감독님하고 마코 선수한테 같은 질문을 드리고 싶은데요. 이번 대회를 전반적으로 보셨을 때 이제 결국은 뭐 좋은 점도 많았지만 고쳐야 될 점이라든지 아쉬운 점도 분명히 존재했을 거라고 생각합니다. 뭐 길지 않게 짧게 어떤 부분에 있어서 숙제를 안게 되셨는지 감독 입장에서 한마디, 그다음에 마코 선수 입장에서 한마디 그렇게 부탁드립니다. 제가 먼저 하겠습니다. 저희가 뭐 완벽한 팀은 아니기 때문에 실수도 많았었고 전략적인 준비도 부족했던 것도 분명하고 여러 가지를 테스트하면서 완성도 자체는 그렇게 높지 않았던 대회라고 생각을 하거든요. 그럼에도 불구하고 4강까지 왔기 때문에 저는 만족은 하지만 최근에 맵 풀이 바뀌면서 스플릿이 들어오고 로터스가 들어오면서 저희는 로터스와 스플릿에 연습을 굉장히 집중을 하다 보니까 오히려 기존 맵들이 좀 약해진 것도 사실인 것 같아서, 근데 뭐 그런 과정들을 겪고 나니까 사실 7개 맵을 모두 다 잘할 수 있게 된 것 같아서 좀 굉장히 만족을 하고 있습니다. 딱히 아쉬운 부분은 없습니다. 이제 게임하면서 수많은 조합들을 만나게 되는데 이제 조합마다 대처 방법이 항상 다르고 이제 머리로 생각이 좀 많이 굴러가야 되는데 아직 그런 점에서 부족한 것 같고, 또 플레이하면서 저희가 아직도 이제 침착하지 못해가지고 좀 많이 실수를 했던 것 같아요. 또 전략도 이제 계속 바로바로 하다 보니까 좀 고칠 점들도 대회하면서 생기는 것 같고, 그런 것 때문에 뭐 이번 경기는 좀 아쉽게 된 것 같고 그런 것 같습니다. Well, the question was for Termi and Mako, and the question was, well, what did you see in DRX's matchup that could improve? And Termi's answer was, well, we're not a perfect team. So we made mistakes and there was a little bit of lack of prep in terms of strategy, but I'm really satisfied that despite all these facts, we made it to top 4. And mostly with Split and Lotus coming into the map pool this year, we focused on making those two stronger. And I guess we kind of neglected the rest. So it made the other 5 maps weaker, but being able to play that throughout the tournament, I think we have a strong map pool here with 7 maps being stronger than beginning of the tournament. So no regrets for me. And Mako's answer was, well, when you play these matches against international teams, you play against a lot of different comps and there's different ways to adapt. I guess we need to improve and work more on how to adjust our game plan according to the opponent's compositions. And I think we need to work more on keeping the composure during the game and not make small mistakes. And I feel like our strategies need a little bit of tweaking as well. All right, thank you very much. This concludes our press conference with DRX. Thank you for joining us. Thank you very much.
we are getting started with the press conference. We are joined today by Loud coming off of their victory against DRX. If you have any questions for the team, please use the Zoom hand raise feature. First question goes to Brandon Esports GG. Thank you. I'll ask this to Sadak. First off, obviously, congratulations on the win. Thank you. You know, a lot of factors going into what's to come. You know, you had to replace, Sassy and Pancata. You're in your home turf, essentially defending a world championship. Any point up to this, whether it was during the roster changes, practice, even in the match against DRX when they were mounting a comeback, was there any doubt at all in your mind that you guys would be able to continue placing so well like you did with the former roster? That's a good question. I think coming into this year, we as I always say, we are a new team, right? So our expectations weren't that high for us, but the guys are just so good that we managed to get into another finals, and I think that's pretty much it. Like, it's really amazing to be here. I didn't expect it to be here so soon again, but it's really good, and we're feeling really great about it. Thank you. Next question goes to Pedro at Mais Esports. Boa noite, Pedro Mais Esportes aqui. Minha pergunta é para o Sadak. Apesar da Loud ter tido mudanças, eles são um time novo, essa é a segunda final seguida de um torneio internacional que vocês chegam. Qual a sensação de estar na final do Lock-in e como vai ser para vocês jogar uma decisão em frente ao público brasileiro? Cara, jogar num palco aqui no Brasil está sendo realmente incrível, né? Tinha vezes que até não dava para ouvir as coisas que meus companheiros falavam, porque os brasileiros gritam demais, muita paixão, coisa que é incrível. E nada, mano, só agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui, agradecer meus teammates por me carregar tanto. Obrigado, guys. Muita bala vocês têm. E é isso, estamos felizes que chegamos mais uma final. Não esperávamos, mas trabalho duro está dando certo. Thank you. Next question comes from in the room. ¿Qué tal? Mi pregunta es para Sadak, Juan Pablo aquí. En México hay un dicho famoso de la lucha libre que es algo así como: en mi casa y con mi gente se me respeta. Ustedes no solo lo respetaron bastante, sino se hicieron respetar. Era increíble cómo grababa con mi celular y simplemente se aturdía el sonido, y eso que la arena está a la mitad. Sí, sí. ¿Qué podemos esperar de la fanaticada que seguro ustedes mejor conocen para la final, y sobre todo qué podemos esperar de ustedes para la final contra el equipo que vaya a hacer? De nosotros nos vamos a preparar de la misma forma que nos preparamos hasta ahora. Vamos a dar nuestro máximo, no vamos a subestimar a nadie y vamos a hacer con los pies en la tierra. Mucha dedicación, mucho trabajo desde nuestro lado. Y de los fans, creo que va a ser mucha locura esa final, cosa que estoy ansioso para ver. Y eso, mucha pasión, ¿viste? Va a ser intenso, realmente va a ser increíble. Genial. Gracias, felicidades. Gracias. More languages, let's go. Thank you. Far side of the room. Boa tarde, senhores. Wesley The Clutch. Já faz um tempo aí que vocês jogaram Asset, a última vez foi ano passado lá no Champions Istambul, e voltaram a jogar agora no Lock-in. Queria falar com o Sadak em relação à composição. A gente sabe que vocês citaram muito o meta, muitas equipes copiaram as maneiras e composições que vocês jogam. Eu queria falar um pouco sobre essas mudanças que vocês fizeram de trazer Sky e Viper. Qual que era o plano de vocês, qual era a intenção e por que deu certo hoje contra a DRX? Caralho, Wesley. Porra. Tava com saudade da pergunta. Que isso, mano? Eu não posso responder nada disso, cara. Pô, cara, eu acho que a gente está tendo uma visão muito clara do que a gente quer fazer, mais ainda com a incorporação do Frog. Ele está dando ideias muito boas no que a gente tem que fazer com as composições. Só. Obrigado. All right, thank you. Over here. Boa noite, Raquel do Valorant Zone aqui. Parabéns para vocês pela vitória. A gente viu que o Les acabou passando mal e eu queria saber como foi jogar com ele não estando 100% bem. Pode qualquer um responder. Sim, sim. Olha, a gente, além de pessoas, obviamente, somos atletas, somos jogadores profissionais. Então, sabíamos que o Les, basicamente, ele passou muito mal de noite, né?
Hoje não estava se sentindo muito bem, mas a Loud e a Riot também está cuidando muito bem deles. E a gente sabia que ele é um atleta, ele é um jogador profissional. Então, ele deu o seu melhor no seu pior estado, né? E ficamos muito felizes com esse posicionamento dele, porque está crescendo muito, meu neném, realmente. E é isso, basicamente é isso. Mesmo que ele estava se sentindo mal, jogou como se nada tivesse acontecido, sabe? Obrigada. Thank you. On the other side of the room? Boa tarde, Biancolandi do Ponto Zero. Eu queria saber a respeito do segundo duelista na formação de vocês. Foi até uma surpresa para algumas pessoas, alguns confrontos atrás, mas vocês optaram por manter essa formação e, inclusive, eu gostaria de saber de onde surgiu e por que mantiveram, qual que é a importância desse segundo duelista em alguns dos mapas selecionados. Não, tá, beleza. Cara, eu acho que muito isso veio do Frode, né? Ele gosta muito dos duelistas e, cara, o que dá muita imprevisibilidade, nos dá mais opções para ser agressivos, então traz um leque de jogadas um pouco maior nesses mapas, é uma coisa que a gente gosta muito. Hoje não deu para demonstrar do melhor jeito, né? Porque perdemos os 2 mapas, mas realmente é muito bom a composição. Obrigado. Thank you. I think we have another one in the room. Did you want to ask a question? Bueno, enhorabuena por la victoria lo primero. La pregunta es para Sada porque es en español. Básicamente te quería preguntar porque habéis empezado la serie muy fuerte, con los 2 primeros mapas muy contundentes, y luego ha sido un poco la otra cara de moneda, ¿no? DRX ha empezado a remontar y ha llegado hasta el último mapa. Normalmente cuando pasa esto es el equipo que viene ganando los últimos mapas, ¿no? Que remonta, entre comillas, es el que empieza más fuerte. Además, un mapa como Asen, donde los dos tienen muy buen mapa, ¿no? Lo que te quería preguntar es un poco qué se ha hablado a lo largo del BO5, especialmente antes de ese último Asen, para mantener la motivación y para llegar al último mapa de la manera en la que habéis llegado, ¿no? Sin la sensación de, oye, nos están ganando, sino parecía que era como un mapa que empezaba de cero, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido? Mira, adjudico a eso que los chicos son muy jóvenes, realmente. Entonces, precisábamos mucho pasar por esa experiencia para entender cómo cerrar la serie. Yo creo que fue un problema un poco más mental que de mecánicas y estrategia. Estábamos un poco ansiosos, estábamos un poco con muchas ganas de ganar y nos terminó complicando los partidos. Pero después ¿qué fue? Después de Fracture, sí, después de Fracture, dijimos, muchachos, este mapa conocemos, tenemos muy buenas estrategias, sabemos lo que estamos haciendo, vamos a hacer nuestro juego, no nos preocupamos por nada. Y después de eso conseguimos reiniciar y encalló. Gracias. Gracias. Thank you. Vir? Boa noite, pessoal. Sou o Lucas do esportes.net. Minha pergunta vai ser para o Cauãzinho e para o Twist. A gente sabe que tá no palco numa semifinal, abrir um 2-0, depois tomar mais 2 mapas, deve gerar muita ansiedade, algum tipo de nervosismo. Eu queria saber assim, de vocês, como que foi para lidar com esses tipos de sentimentos e se manter bem centrados para uma partida assim com uma torcida bem grande, bem presente. Quer que eu fale? Posso falar? Tá bom, fala aí. Tipo, a gente tomou esses 2 mapas deles, mas quando nosso psicólogo fala, é tipo mapa a mapa e tem que lidar tudo como uma MD1, sabe? MD1. Então, entramos com a ciente de é um novo mapa e tá 0-0. Tá ligado? Foda-se. E a gente foi e round a round deu isso. Thank you. We'll go Zoom next. Declan at the Certo. Hi, this question is for Fraud. I was just wondering if you're at all afraid of your players kind of either being burnt out or peaking too early in the year because of how far you guys have made it at this event. No, not at all. The players, like Sadak says, they're very young. They're really hungry. They want to win really badly. We've been putting a lot of time since mid-October practicing. We boot camped as well. So we already stress test a lot of what we think is kind of our limit. And, you know, as long as we continue to focus on our practice, our training, and our preparation, and not burn the guys out, I don't see that being a problem, especially since,
I think that we do a good job of load management, making sure that, guys aren't overdoing it. But the most important thing is that the guys need to enjoy the game and love playing the game. So there are a lot of moments that the guys just play on their own time, even outside of practice. And, like I said, these guys are gamers, they're young, they're hungry. So sometimes even if we say maybe don't, give it too much, they're going to give it their all. So that's not really a concern for us. And yeah, I mean, metas change, things change, and our goal is to do our best to stay ahead of all that. Thank you. Next question goes to Chicken Joe VLRGG. This one's for anyone on the team, but at one point in the series, you guys were up 2-0, and then DRX won 2 more maps to make it 2-2. How was the team able to remain calm overall after the other team had a good form of momentum? Então, essa é uma pergunta agora para qualquer que quiser responder. Vocês conseguiram colocar 2-0 e com a DRX chegando a 2-2, como é que vocês conseguiram manter a tranquilidade, a calma durante esse período? Eu não vou responder, respondam você. Bom, vou responder. Ô, Arthur. Então, cara, acho que a gente fez 2-0 na DRX e eu achei isso muito estranho, porque eles são um time muito bom e eu sabia que ia vir alguma coisa diferente. E então eles conseguiram ganhar 2 mapas e, pô, sem ser o psicólogo, com o time também, tirando isso, no caso, a gente tá fazendo o que a gente ama, a gente tá jogando um jogo, a gente tá jogando entre os melhores do mundo, jogando contra tecnicamente time coreano, o melhor time coreano. Então a gente tá na torcida brasileira, então a gente tá fazendo o que a gente ama e isso ajuda bastante a gente a continuar focado e só fazer o negócio fluir. Acho que é isso. So yeah, I think we ended up having a 2-0 against DRX, and I thought, wait, hold on, there's something kind of weird, because I knew that they were good overall, and I knew something different was coming, and they were preparing something. They ended up getting 2 more maps, and then it was like 2-2. But in the end of the day, we are doing what we love. We're playing against here the best of the world. We are doing what we enjoy doing. And with the crowd on our side, in the end of the day, we doing our best, doing what we love. It's what help us keep focusing and just keep improving. Thank you. Next question from Vincent. Thank you very much. A quick question, and I personally don't know who's the best to answer this. I imagine it's Aspers. Can you tell me what is the story behind the plushies? Maybe you told it before, I don't know, but I'd be very curious to know about those. Thank you very much. Sinceramente, a história por trás dos cachorros, na Turquia eu levei 2, esse e esse, que eu ganhei de presente da minha namorada. Aí eu levei o primeiro num jogo, e aí a gente ganhou o jogo, aí eu pensei, acho que eu vou levar um cachorro por vitória. Aí a gente perdeu o segundo jogo, aí eu não levei esse, aí a gente ganhou o terceiro, aí eu levei ele. E aí, lá na Turquia, o Boy, o cameraman da Loud, tá sentado aqui, ele foi atrás de cachorro para comprar um cachorro a cada vitória. E aí foi assim. So honestly, the history about the plushies, the dog plushies, it started back in Turkey when actually I got 2 of them as a gift from my girlfriend. And at the first, I brought one at the stage and we won. So we were like, okay, this is nice. On the next one we lost, I decided to not bring one. On the next game, I got another dog since we won as well. So I was like, oh, hold on. I think we can just figure out something about each victory to have a dog. And thanks to our cameraman Boya, we managed to get more dogs and indeed complete this goal of bringing 1 dog by each victory. Thank you very much for answering. That's very kind. Thank you. We have another question in the room. Oi, boa noite, Igor para o Esporte GG. Minha pergunta é para o Cauãzinho. Um pouco antes da Fnatic enfrentar a Fúria, o AlphaG ele chegou a falar que ele não se preocupava com questão de torcida, porque ele achava que a pressão estava com quem jogaria em casa. E hoje vocês passaram por um momento de pressão, que foi vocês abriram 2-0 e sofreram um empate. Eu queria saber se em algum momento a questão da torcida, tá tanta gente presente assistindo e torcendo por vocês, se isso funcionou de uma forma um pouco negativa em questão de pressionar.
Cara, no início, quando eu nunca tinha jogado com torcida, eu achei que a torcida, sim, pra gente ia dar uma pressão a mais, porque a gente quer impressionar eles, né? Quer ganhar pra eles. Eu achei que isso ia influenciar, sim. Só que a torcida ajudou bastante a gente. Toda hora elas estão motivando a gente. A gente perde round, eles, sabe, dá aquele apoio pra gente. Sempre quando a gente também sai do mapa perdido, eles estão batendo pau pra gente. E isso dá uma emoção a mais da gente continuar focado e ganhar o jogo, sabe? Então, eu acho que a torcida tá ajudando a gente mesmo. Beleza, obrigado. Thank you. Next question from Adar Sportskita. Hey, my question's for Fraud. Congrats on the win. The Harbor Viper combo from Loud on Ascent, sorry, on Icebox today is one that seems to be gaining popularity, as Viper typically dominates as a solo controller on that map. Can you explain how bringing in Harbor helps the team? Without getting into too much detail, I would say that we focus a lot on synergies of agents, not only just agents that players know how to play, agents that players excel at. So for us, we think that there's a lot of synergy there, and we've practiced very hard to figure out ways to play with these agents and different styles. And, you know, we know that it's fairly new, so it's tough for teams to practice against something like that. So our goal, like I said earlier, is to stay ahead of the meta. So we're really excited for whatever new agent comes out, and you never know, we might be playing that one too. All right, thank you. Thank you. Next question from Kushal at Sportskita. Hey guys, congrats on the win. My question would go to Sadak. We rarely see a Viper pick on Ascent. So what were your thoughts behind that pick, and what do you think, do you think it gave you the value you expected? Well, all I can say is that I really love playing with her, and yeah, it gave me the value we needed to win the series. Thank you. Thank you. Next question from Nicolás. Ok, primero chicos, felicitaciones. Mi pregunta es para Sadak. Matías, me gustaría que le contaras a la comunidad latinoamericana y que dimensionaras lo que significa estar por segunda vez consecutiva en una final de un torneo internacional. Me gustaría que le contaras a la gente todos los esfuerzos que hay para que ustedes 6, contando a Les, estén ahí sentados y puedan representar. Y otra cosa que me genera mucha curiosidad ahorita pensándolo, metafóricamente, pasa con el fútbol. Curiosamente hay 4 brasileros, bueno, 5 con el coach, y tu argentino, digamos que son como los grandes exponentes también a nivel deportivo en el mundo de Sudamérica. No sé si tiene que ver con un tema de cultura competitiva o qué, pero bueno, me gustaría que nos contaras cómo va la cosa por ahí, todos esos esfuerzos que ustedes hacen para que hoy puedan representar así a Sudamérica. Bueno, mira, vamos a empezar, vamos de a poco. Mira, ser un profesional requiere muchísimas cosas, sacrificios, se utiliza mucho filosofía, se utiliza mucho psicología, se utiliza mucho esfuerzo, básicamente ser un atleta. Entonces, las personas tienen que entender que realmente nosotros vivimos para esto, básicamente nos desvivimos para esto, porque utilizamos todo el tiempo posible en mejorar, ser los mejores. Yo creo que ahora mismo Loud está no solamente representando a América, pero sí APMEM de Brasil está representando muchísimo Latinoamérica, porque nosotros entregamos muchos como equipos como Leviatán, VCT y muchísimos más. Y entonces la victoria que tenemos también es la victoria de ellos, porque sin ellos también no llegaríamos a donde estamos ahora. Eso por un lado. Ahora, respondiendo a lo siguiente, mira, siempre yo creo que el talento en Latinoamérica, obviamente Brasil, siempre fue muy grande y hay mucha gente esperando para poderse mostrar. Entonces, me parece algo obvio que tanto en el fútbol como ahora en los videojuegos se esté llenando de brasileros, se esté llenando de argentinos que juegan muy bien, o también los chilenos, ¿no? Obviamente.
y es un proceso natural. Yo creo que el futuro está en que esos talentos consigan jugar entre ellos. Como ahora vemos a Cruz que hay 2 brasileros con 3 personas de Latinoamérica por fuera, creo que es el futuro y creo que compartimos muy buenas ideas juntos y llegamos siempre más, más lejos cuando estamos juntos. Gracias, Eso. Matías. Thank you. Next question from Star Factory, Sons of KS. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto en conocerlos. Felicidades por la victoria. Mi pregunta va para Sadak. Voy a dejar que tome agua mientras. Te quiero preguntar respecto, complementando lo que dijo Lembo recién, acerca de que las primeras 2 mapas fueron muy a su favor y los tercero y cuarto como que les costó un poco más. Quería preguntarte cómo es tu trabajo, ya que sos el rol de shot caller y tenés distintos roles en distintas partidas, porque jugar con muchas cosas, un rol flexible. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo es tu trabajo, que tenés más experiencia, que tenés medio equipo nuevo, por así decirlo, y si le supone algún tipo de presión que ustedes son los últimos campeones del mundo. Empiezo por la última. No, realmente, como siempre decimos nosotros, el equipo que ganó el Mundial es el equipo del año pasado. Nosotros somos un equipo totalmente nuevo, entonces no tenemos ningún tipo de presión desde ese punto de vista. Y yo como capitán, mira, realmente yo estoy acá para hacer mi trabajo, estoy acá para darle a los chicos calma, estoy acá para buscar nuevas estrategias, encontrar salidas. Y lo más importante es no desesperarse. Entonces, como le dije a Lembo, estamos aprendiendo muchísimo, son jugadores muy jóvenes, es algo que tenemos que pasar esta locura que estábamos ganando por 2 mapas, después perdemos 2 mapas y vamos al último. Es algo muy lindo que el equipo pase por eso y es algo muy necesario. Creo que las personas no entienden eso porque no podés ganar sin antes perder, así que es muy importante todo el proceso. Muchas gracias. Thank you. And in the interest of time, we'll take one final question from Sage Esports Illustrated. Hi, thank you. My question is for Coach Fraud. So you're someone that has a lot of experience in esports as a coach in like CSGO, Overwatch, and then Valorant. But this feels like the first team that you've coached that is at that best team in the world level. So I just wanted to ask you, what have been some of your most noteworthy things about coaching this team compared to your previous teams, as well as what are some of the biggest challenges you've had to overcome stepping into this role? I would say there really hasn't been any challenges. These players, forget my coaching experience. I would say that just me being a professional player for a very long time, these guys remind me a lot of myself when it comes to how we work, how we treat each other, how we focus on the game, how we focus on practice. So for me, I'm just through the roof happy. I'm so happy that Loud and these guys gave me this opportunity and this position. It's very unique. Forever grateful, and just being a part of these guys and understanding where their mentality is, where they want to go. Like I said, it just reminds me of myself, my teams from back in the day when I was a player, not really coaching. So it's the first thing that I've ever felt or come across since that era when I played a long time ago. And for me, I'm just super, super excited to be part of a group of guys that give it 100% every day, even practice and matches. And at the end of the day, we're a unit, we're a family, and that's the most important thing that we have going for us. Thank you. Thank you very much. That concludes our press conference with Loud. Congratulations today, and we'll see you in the final.